Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. So, boleh dengar? Boleh. So, ini kita akan lecture yang keempat, okay, Ocn Optical Properties. Okay. So, actually dia sikit je. Dan kalau sempat kita masuk ke lecture yang kelima, okay. Tapi it's quite tricky sikit lah. The concept of optical properties, the concept of radiometrics, okay, or radiometric quantities, pasal light, and the geometric and the spatial distribution of light. Okay. So actually kalau you belajar pasal dia actually this part is a physical part lah, the physical properties of the ocean. Okay. You belajar pasal light in the ocean. Okay. So masa first year cuma secara introduction lah. So kalau secara detailnya, so light in the ocean, okay, we learn about the geometric, about the properties, okay, about the distribution. So it involve the radiant, irradiant, okay, and then there are two main properties, okay, yang kita panggil sebagai inherent optical properties and apparent optical properties, absorption, scattering, attenuation, and so on. So these optical properties are very important, okay, in satellite ocean color, okay, especially ocean color. Okay. Dia juga penting untuk ni lah, untuk untuk temperature. Okay. So saya will share PowerPoint. Okay. Okay, so yang kita fokus untuk topik ni dia lebih kepada ocean optical properties. Okay. So ocean optical properties, so kalau you belajar optics, dia melibatkan the interaction bukan saja in the ocean, okay, but also in the terrestrial, okay. And then the basic radiometric quantities, okay, radiant, irradiant, okay, and then power, radiant, okay, or radiant power, okay, or radiant flux, and so on. Okay, so about inherent optical properties, okay, the properties that depends on the medium or the particles, okay, especially in the water column. Okay. And then we have apparent optical properties. Apparent, okay, nyata, yang boleh nampak secara jelas, okay, nyata. Okay,
optical properties that depends on the geometrics, okay, of the light, okay, in terms of solar angle, and also, okay, depends on the medium, okay, or properties of particle, okay. And then relationship between IOP, inherent optical properties, okay, such as absorption, scattering, okay, attenuation, okay, and AOP, reflectant, okay. And then case 1, case 2 water. Saya ingat ini yang you dah belajar masa first year dulu. Okay, the difference between case 1 and case 2 water. Jadi sebagai case 1, okay, selalunya kita refer kepada apa nama, offshore water. Okay. Case 2 kita refer kepada turbid water or coastal water. Okay. So case 1, case 2, okay, they are related. Okay, they are related to the optical properties of the water column. You nampak air warna apa nama, warna keruh, turbid, okay, yellowish, okay, that's because of the absorption of light, okay, by particles in the water column. Okay, so you nampak dia warna biru dekat laut, okay, also because of, okay, the particles, okay, low particles in the water column. Okay, light in the ocean. Okay, when light from the sun hit the surface, it may reflect off the surface or pass through it or absorbed by, okay, the water itself or particle in the water columns. Okay, that's the basic concept. Okay, cahaya yang sampai sama ada dia reflect balik ataupun dia akan transmit. Okay, transmit through, okay, the water column or absorbed by the water column. Okay, so there are two important processes. Okay, one is absorption, okay, the absorb, cahaya tu di absorb, okay, ataupun diserap, or scattered. Okay, scattered that means di apa nama, balikkan. Okay. So in the water column, okay, there are three main important particles, okay, or sometimes known as a optically active substance, OAS, optically active substance that absorb and scatter light. Okay, so the first one is phytoplankton or pigments. Okay, and then number 2 adalah non-pigmented particles ataupun sometimes known as a NAP, non, okay, algal particles, okay, ataupun non-pigmented particle, that means suspended particle, okay, inorganic suspended particles. And number 3 is a dissolved organic matter, okay, DOM. Okay, what is a dissolved organic matter? Okay, DOM. Dissolved organic matter dia bukannya dalam bentuk apa nama, liquid, bukannya dissolve. Dissolved organic matter is a particle, okay, that is smaller than 0.2 micron. That means particle that can pass through 0 to 0.2 micron filter paper. Itu kita panggil sebagai DOM lah, ataupun kadang-kadang kita panggil dia sebagai CDOM, chromophoric, okay, dissolved organic matter, or colored dissolved organic matter, or sometimes it's known as a yellow matters, or sometimes it's known as a gap stuff. Okay, GELDSTUF, gap stuff. Okay, that's the main three particles, okay, that absorb or scatter light, okay, in the water column. Okay, so kalau ada berlakunya perubahan cahaya, okay, 3 partikel ni yang memainkan peranan. Okay, dia ada partikel lain, tapi the main particles, okay, phytoplankton, okay, NAP, non-algal, okay, particle, ataupun dipanggil sebagai non-pigmented particles, okay, inorganic particle, and number 3 is okay, organic or dissolved organic, okay, particle. Okay, these particle, okay, control, okay, the distribution of light in the water column. Okay, and then some, okay, of it will be scattered either in the forward or backward direction. Okay, for the scattering, okay, there are 2 types of scattering. One is a forward scattering. Okay, forward scattering bermaksud bahawa dia akan scatter, okay, ke depan lah. Okay,
ataupun backward scattering ataupun kita kenal sebagai back scattering. Okay. So in remote sensing ataupun in satellite oceanography, okay, so the most important scattering is a back scattering. Okay. Itu yang akan diterima oleh sensor, okay, sensor satellite. Okay. Forward scattering, okay, dia akan pergi, okay, lebih jauh ke dalam permukaan air. Okay. And then we have remote sensing reflector, or known as a water living radiant. Okay, water living radiant. Okay, so remote sensing reflector (RRS) is very important. Okay, and detected by the sensor. Okay, and used to measure, okay, the optical properties, okay, of the ocean. Okay, so remote sensing reflector is, okay, the fundamental unit. Okay, to, okay, measure, okay, any process in the ocean. Okay, dalam dalam proses satellite oceanography, remote sensing reflector ataupun dikenali sebagai water living radiant. Okay, radiant yang meninggalkan permukaan air. Okay, because of, okay, the process of absorption, because of the process of scattering, because of the process of transmission. Okay. RRS, okay, remote sensing reflector, we can define as a ratio between backscattering, okay, backscattering and absorption plus backscattering. Okay, so RRS equal B over A plus BB. B is a backscattering, okay, A is a absorption, okay, and B, okay, is a backscattering. So R equal B over A plus BB, okay, or the ratio of outgoing, okay, radiant or outgoing irradiant, okay, over, okay, incoming, okay, radiant. Okay. Yang meninggalkan cahaya yang meninggalkan permukaan laut, okay, bahagi dengan cahaya yang yang sampai ke muka laut lah. Itu kena sebagai remote sensing reflector. Outwelling, okay, you divide by, okay, downwelling. Okay, downwelling irradiant, okay, remote sensing reflector. So the optical properties of ocean is controlled by, okay, many factors. Okay, so the most important factors is the optical properties of water column. Okay, so such as okay, so it's different for clear and turbid waters. So we know that clear and turbid waters have different amount of particles. Okay, so kalau itu sebagai clear, jernih, bermaksud bahawa particle, especially phytoplankton is low. Okay, suspended particulate matter is low, and dissolved organic matter is low. Okay, so if we have different optical properties, if we have a different spectral distribution, okay, for each wavelength. Okay? And number two, the okay, is a constituent, okay, or the concentration of OAS, optically active substance. Okay, tiga yang utama, phytoplankton, and then non-pigmented particles or non-algal particles, and number three is dissolved organic matter. Okay. So especially dekat dengan kawasan coastal, okay, because of very high dissolved organic matter, very high suspended particulate matter. Okay. So the reflectant, especially in the blue, is very low, okay, in the coastal area, okay, but high in the, okay, clear water. Okay, because of what? Because of different, okay, concentration of particle. Okay, especially phytoplankton, they absorb more in the blue. Okay, suspended particulate matter, they absorb, okay, also in the blue. Okay, and then dissolved organic matter, they absorb in UV and blue. Okay, so bila dia absorb banyak, okay, in the blue, so the basic concept of RRS is backscattering over A. So kalau lebih banyak absorption, okay,
berlaku pada suatu wavelength, bermaksud dia akan produce low reflectance. Low reflectance. And number 2 processes ada air sea surface or air sea interface, such as because of winds, and because of current, and mixing, so it will change the optical properties of the water column. And then incident radiant distribution because of solar angle, when you measure in the morning and afternoon, or evening, so you will get a different spectral properties of the ocean. Of the geometrical spectral distribution. Because of what? Because of pada waktu tengah hari mungkin cahaya lebih banyak, cahaya boleh penetrate deeper. So in the morning and evening, because of very low solar angle, so more radiation will be reflects off the sea surface. Tak banyak yang masuk ke dalam. So solar angle juga akan mempengaruhi the spectral distribution of incoming and outgoing light. So ada apa-apa soalan? Tak faham? Laju? Nak suruh apa nama? Explain balik dan sebagainya. Takat ni okey Doktor. Okey You senyap, saya pun rasa mengantuk. Okay, so this one the basic radiometric quantities. Okay, so yang ni saya ingat you belajar tingkatan 4, tingkatan 5 kot fizik. Ada tak belajar? Flux, ataupun dia radiant power, amount of energy dalam watts, unit watts. So E radiant, what is a E radiance ataupun simbol dia E, unit watts per meter. And then we have a radian, the concept of radian, unit is watts per meter square per steradian. Dia ada tambahan steradian. And then the unit L. So setiap satu tu dia ada unit ni, unit time. So sebagai flux, watts per second. So irradiant watt per meter square per second, watts per meter square per steradian per second. Tetapi sebab apa nama, untuk memudahkan kita ignore apa nama, time punya factor tu lah. So flux, energy flux is the amount of energy or radiant power flowing across a surface over time. Yang sampai ke permukaan. Dalam jangka satu masa. So dia punya direction dia tak kisah daripada mana dia datang. So dia cuma ukur the amount of energy ataupun radiant power in watts. Watts per second. Berapa banyak yang sampai per second over a surface. So meaning that dia boleh datang dari all direction ataupun sometimes kita panggil sebagai isotropic light. Isotropic ni bermaksud bahawa dia datang dari pelbagai arah. So unit adalah watts, watts per second. Sebagai contoh, cahaya yang sampai dekat dengan apa nama, atmosfer bumi, ni dalam unit watts. Watt per second. Itu adalah kita panggil sebagai energy flux ataupun radiant power. Dan unit dia adalah itulah, unit dia adalah pi lah. Simbol dia adalah pi. Unit adalah watt. Yang kedua, again, konsep irradiant. Kita tengok downwelling irradiant, ataupun upwelling irradiant. Irradiant, unit watts per meter square per second, is the amount of incident flux hitting a surface per unit area.
amount of incident flux, dia sama macam flux, okay? Tapi kita bahagi kepada dengan unit keluasan, area, okay? Surface. Okay? The amount of incident flux hitting a surface area ataupun surface, okay, per unit area, watts per meter square. Okay? Dan selalunya unit area tu adalah 1 meter square. Okay? Kita panggil sebagai irradiant. Okay? Solar irradiant. Okay? Solar irradiant. And then yang ketiga adalah radiant. Okay? Simbol L, unit dia adalah watts per meter square. Okay? Per second per steradian, dia ada unit steradian. Steradian adalah unit for solid angle. Okay, unit for solid angle. So radian is the amount of radian, okay, the amount of radian flux, okay, watts, okay, emitted, reflected, or transmitted, okay, by or received by a given surface per unit solid angle, okay, unit solid angle. Okay, simbol dia omega. Okay. So dia boleh ada dua, ni pun kita panggil sebagai omega ataupun ini omega lah. Okay. Per projected ataupun per unit area. Okay. So for the irradiant, it involve, okay, in the 3D angle. Okay. So what is a solid angle? Apa dia solid angle? So kalau you tengok kepada unit dia adalah steradian. Okay, steradian. Okay. For a planar, okay, or a plane flat surface, okay, we have a radian. Okay. Saya lukis ni. Okay, so for a 2D angle, ada contoh. So this one is a, okay, point lah, katakan point X lah. Okay. Point X, okay, so you ada angle di sini. And then arc length dia, okay, arc length yang cover pada angle, okay, that you project from X, okay, is for example arc length S. Okay. And then you have okay, diameter R. And then dia punya angle ni kita panggil sebagai radian. Okay. Tapi kalau dalam 3D ataupun a 2D angle, you put in a 3D, okay, space in a sphere, okay, this arc length ni, okay, kita panggil sebagai steradian. Okay. So kalau di sini kita tengok kalau dalam 2D ataupun 2-dimensional angle, so okay, theta sama dengan S, okay, arc length, okay, bahagi dengan R. Okay. So in the 3D angle, okay, of a sphere, okay, of a sphere is not as a steradian. Okay. Tetapi kalau dalam 2D, for a planar, okay, a planar 2D dikenali sebagai radian. Macam mana kita point of view kita, okay, katakan pada sudut X, and point of view, okay, at the X point, okay, so the field of view cover, okay, for certain angle. Itu yang kita bagi sebagai solid angle. Okay. Solid angle. So kalau kita tengok kat sini radian so kita boleh nampak kat sini solid angle kita boleh katakan sebagai angle enclosed, okay, by the conical surface. Okay, kalau you pandang kepada ke horizon, okay, so daripada mata kamu, so you akan nampak, you akan cover, okay, untuk kita panggil sebagai volume lah, okay, volume of area, okay, a volume of area. So kalau you boleh pandang lagi jauh, bermaksud bahawa dia akan cover lebih banyak area. Okay. So
Untuk solid angle, kalau kita tengok kat ni, okay, kalau radian S per R, tapi kalau solid angle, okay, solid angle dia punya unit dia adalah omega, okay, okay, ataupun unit dia ni lah, okay. Sama dengan A, ini adalah A, area, okay, A bahagi dengan R square. Okay. R adalah diameter. Okay, diameter yang ini adalah R. R square. So for a spherical, okay, for the whole spherical, okay, so kita tahu bahawa A, okay, area untuk spherical, apa formula dia? Anisha Fatma, how to calculate area, okay, for spherical? Or Pi for R. circle? Huh? Kalau circle pi R square. Okay, for R square, 4 pi R square. And then you bahagi dengan R square. Okay, so for the whole sphere, okay, for the whole sphere, so solid angle sama dengan, okay, 4 pi steradian. Okay, for the whole spherical, macam whole apa nama, spherical, sebagai contoh macam ni lah. Saya tak erti dah lukis sangat. Okay. Ini adalah area, tapi untuk keseluruhan area spherical yang ni, okay, dia adalah, okay, 4 pi steradian. Itu yang kita panggil sebagai solid angle. Okay. A 3D angle, okay, of a sphere. Unit dia adalah steradian. Kalau a 2D angle of a planar, macam ini, kita panggil sebagai radian. Okay. So the difference between radians and, okay, steradian. So radian is the amount of radiant flux emitted, reflected, transmitted or received by a given surface, okay, per unit solid angle per area. Okay. So kalau kita tengok kat sini, L sama dengan delta square, okay, pi, okay, dibuat by cos theta, okay, delta A, okay, delta A area and delta omega. Okay, ataupun delta E adalah irradian divided by cos theta, okay, delta omega. Okay, that one is a difference between irradian and radian. Okay, irradian bermaksud bahawa, okay, radian tu dia transmit ataupun dia emit, okay, from the source. Okay, and then kalau irradian bermaksud bahawa incident flux tu dia boleh datang dari, okay, pelbagai arah ataupun kita panggil sebagai isotropic per unit area. Isotropic light per unit area. That one is a irradian. Okay. So ada apa-apa soalan tak? Dia cakap banyak ni, rasa lapar lah pula. Kering, tekak-tekak. Doktor. Ya. Yang kat gambar tadi kan yang di A tu, yang atas A tu simbol apa? Mana? Yang Atas A? kan radians tu kan, yang radians tu ada D dengan A. Dekat radians punya gambar ni. Radian punya gambar. Ha? Ni? Kan ada D, A tu kan? Yang Delta satu A. lagi tu. Ni? Delta A. Yang sebelah A tu apa doktor? Ni delta A untuk ni lah, untuk apa nama, untuk sphere. Okay, kalau keseluruhan lah, sphere. Ya, Okay. yang sebelah A tu doktor. Sebelah A. Ini yang tu. half. Ni half Okay. Ini half. Sebab kalau kita tengok kat sini, okay. Eraser pen. Okay, ini adalah dia punya line lah. Dia.
Maknanya dia half yang ni lah, separuh pada yang ni. Untuk apa nama, solid angle. So A yang kita kira adalah delta A yang inilah. Yang dia project yang ni. Ini kita assume, dia sebenarnya kita assume bahawa sekejap saya screen back screen no eraser. So kalau 3D, selalunya kita assume, katakan dia ada X, dia ada Y, dia ada Z. So kalau you project dia, so yang saya tak pandai nak lukis betul. Ini katakan daripada X. So and then ini adalah R, ini adalah R, katakan dalam 3D punya perspektif lah, 3D punya perspektif. Ini adalah A. Ini adalah apa nama, omega lah. Kita bagi sebagai delta, omega. Dan ini adalah A. So kalau yang saya kata 4 pi tu, kalau dia meliputi keseluruhan spherical, dia 4 pi. You akan dapat 4 pi steradian. Dia sama macam ni. Kalau keseluruhan spherical, dia punya solid angle adalah 4 pi radian. Kalau half, maknanya dia 2 pi steradian. Sorry, saya dalam pula. In water optical properties, in water optical properties yang saya katakan tadi, dia ada reflectant, and then untuk for the particle, dia ada process of absorption, process of scattering, sama juga di apa nama, for the terrestrial object pun dia ada proses absorption, dia ada proses scattering. Tetapi kita asingkan ataupun kita divide is apa nama, light properties into inherent and apparent optical properties. So this in water optical properties describe how photon, what is a photon? Photon is the smallest unit or smallest particle units of light. Sebab kita tahu light have a two ataupun bring two different properties, the properties of wavelength and the properties of particles. Dia ada properties of wavelength, wave, dan juga dia ada properties of particle. So untuk the properties of particle, kalau kita tengok bahawa cahaya yang lebih gelap biasanya dia less particle. Cahaya yang lebih cerah dia mempunyai lebih banyak particles. Particles. So in water optical properties, we describe how photon, the smallest units of light, propagates through the water column. So you can divide into two inherent optical properties, IOP, and apparent optical properties. So what is IOP? IOP is a light properties, such as absorption, scattering, that depends only on medium, or depends only on particle, types of particle. Sama ada phytoplankton ke, sama ada dia suspended particulate matter, inorganic particles. But do not depends on the
geometrical or the geometric light field. Daripada arah mana dia datang, daripada bawah ke atas ke kiri kanan ke, dia tak dikira lah, dia tak bergantung kepada the geometry of light field. Dia cuma bergantung kepada jenis partikel sahaja. Sama ada dari size particle, sama ada dari shape, bentuk, phytoplankton, algal, non-algal, and so on. Dia cuma bergantung kepada medium. So light properties for IOP is a absorption. Absorption kita tahu bahawa kalau kita tengok kepada phytoplankton, dia absorb in the blue and red wavelength. And no absorption in the green. Dia bergantung kepada wavelength. Begitu juga untuk suspended particle, non-pigmented particle, inorganic particles, they absorb in the blue and reflect in the green. They absorb in the blue and reflects light in the green. Dan dia juga bergantung kepada size, bergantung kepada shape. So itu kita panggil sebagai IOP. Dia cuma bergantung kepada medium atau particle saja. AOP, light properties that depends both on medium or both on particle types, and the geometry of the ambient light field. Bermaksud bahawa dia bergantung kepada jenis partikel, dari segi concentration, shape and so on. Dia juga bergantung kepada the geometry of light field. Dia punya solar angle, pagi, petang, dan sebagainya. That one is a AOP. Example of AOP is a RRS, remote sensing reflectant. The ratio between outwelling and downwelling irradiance. And diffuse attenuation coefficient. Jadi yang kamu belajar masa first year, kamu ukur untuk light meter. Berapa banyak cahaya yang hilang per meter. Diffuse attenuation coefficient, KD. K is a coefficient, diffuse coefficient, D is a for downwelling lah. KD for downwelling. And then the properties of medium and do not depends on the ambient ambient light field, tidak bergantung kepada solar angle, daripada arah mana datang, sama ada datang in different direction or in one direction. It only depends on the medium. Medium, that's mean particle in water column. So interaction with a photon, the smallest unit of light. So some will be absorbed and converted to heat and chemical energy. So cahaya nak diabsorb tu sama ada dia akan convert kepada heat ataupun dia convert kepada chemical energy. Sebagai contoh untuk pigment, for the process of photosynthesis. Ataupun dia scattered and change in direction, and change in direction and energy. So dia boleh ada dua, sama ada dia absorb, dia scattered, ataupun dia transmit. Transmit, that means it does not change the incident light. So so dia jarang sangat dia akan transmit lah. Kecuali kalau it's a pure water, very clear water. So the absorption coefficient, or the efficiency of absorption, sebagai absorption coefficient, describe how a medium absorb light. Sebagai contoh, phytoplankton absorption coefficient. Berapa banyak dia absorb. How efficient it absorb light. Dikenali sebagai absorption coefficient. Ataupun absorption coefficient of particle. The efficiency of particle to absorb light at certain wavelength. So it depends on wavelength. Dia bergantung kepada wavelength. So kalau dia absorb banyak, ataupun kalau coefficient dia tinggi, bermaksud bahawa dia mampu untuk absorb lebih banyak cahaya. And the scattering coefficient describe how a medium scatters light. Scattering. Kalau lebih tinggi, bermaksud dia akan scatter lebih banyak light.
Okay? The efficiency of particles or object to scatter, okay, light. Kita tulis sebagai the scattering coefficient. And in natural waters, okay, bermaksud bahawa apa nama kadang-kadang natural semua jadi, okay. So both coefficient, okay, both coefficient absorption and scattering coefficient, okay, depends on the amount and types of particle. Okay, dia bergantung pada jumlah partikel. Okay, kalau contoh katakan apa nama phytoplankton lebih banyak, so okay, they will absorb more light. Okay, they will absorb more light. Okay, kalau dia lebih sedikit, dia akan absorb less light. Okay, so bila dia absorb less light, okay, so it will reflect. Okay, it will reflect more reflected. Right? And then based on individuals, okay, kita tahu bahawa okay, particles, okay, they will scatter in the green. They will absorb in the blue and scatter in the green. Okay, so kalau partikel banyak, katakan suspended particle banyak, okay, so dia akan scatter lebih banyak in the green, okay, and also in the red, okay, wavelength. It depends on size and shape, okay, especially for scattering, and it depends on the wavelength, okay, of incident ataupun wavelength of light. Okay. Dia bergantung juga kepada wavelength. And both absorption and scattering, okay, are considered additive. Additive ni bermaksud bahawa, okay, it is contributed, okay, by all, okay, particles in the water column. Sebagai contoh, kalau kita kata sebagai, okay, in water ataupun absorption coefficient ataupun absorption of water. So absorption of water consists of absorption due to water itself, due to phytoplankton, due to particles, and due to organic matter. Okay, dia additive. Okay, maksudnya dia disumbangkan oleh semua partikel di dalam air. Okay, begitu juga dengan scattering. So kalau kita tengok inherent optical properties, okay, so kalau okay, dia ada tiga yang utama, absorption coefficient, scattering coefficient, okay, and beam, okay, attenuation coefficient. So kalau kita tengok kat sini, katakan incident light, okay, hit, okay, the surface water, okay, or a volume of water of thickness R, okay, thickness R, and some will be absorbed. Okay, kena nampak pi A ni, pi I adalah incident light, pi A is a absorption, okay, absorption, okay, and the fraction of light absorbed, okay, is known as absorptant A, okay, the fraction of light absorbed, okay, is known as absorptant, okay, so pi A dibuat dengan pi I, okay, berapa banyak cahaya, okay, yang diabsorb, okay, light absorb bagi incident light, okay, kita tulis sebagai absorptant, okay. And then some will be scattered, okay, at the scattering angle, okay, di sini, okay, scattering angle. So the fraction of light, okay, scattered is known as a scatterant, okay. That means the ratio between, okay, pi s, okay, cahaya yang di scatter, okay, dibiaskan bagi dengan pi I, okay, pi I, incident light. Okay, ini kita sebagai scatterant. Okay, the fraction of light, okay, scattered, okay, at scattering angle. And then transmittant, okay, transmittant bermaksud bahawa, okay, banyak cahaya yang melepasi that can pass through, okay, for example, okay, the water column at thickness, okay, R or delta R, okay. So the fraction of light transmitted, okay, it's known as a transmittant. It's the ratio between pi t, okay, divided dengan pi I, okay, yang ditransmit, okay, bahagi dengan incident light, okay. So absorption coefficient, okay, okay, for example, is a absorptant divided by delta R, the thickness of the water. Okay, kalau you tengok kat sini,
okay, the thickness of water. Okay, absorption coefficient, okay, is the ratio between absorptant, okay, the fraction of light absorbed, okay, divide by, okay, the distance, okay, berapa jauh, okay, dia bergerak, okay, dalam kolom air. Unit dia adalah per meter, okay, per meter. Berapa banyak cahaya yang diabsorb per meter, okay. Begitu juga dengan scattering coefficient, okay, is the ratio between scattering, the fraction of light scattered, okay, divide, okay, by, okay, the distance or the thickness of, okay, water column. Okay, dikenali sebagai scattering coefficient. Unit dia adalah per meter. Banyak cahaya yang di-scatter ataupun dibiaskan, okay, dibiaskan, okay, ataupun terbias, okay, per meter, okay, per meter water column. And then kita ada beam coefficient, okay, C, absorption is A, scattering is B, okay, beam attenuation coefficient sebagai attenuation, banyak cahaya yang hilang, okay, daripada proses, okay, absorption and scattering. So beam attenuation coefficient C sama dengan A plus B. Okay, C sama dengan A plus B. Okay, berapa banyak cahaya yang hilang per meter. Okay, dipanggil sebagai beam attenuation coefficient. Okay, so kita ada A, B, C. C sama dengan A campur B. Okay. Apa dah? Dia 2 jam 4 hingga 6. Doktor 2 jam. So ada apa-apa soalan tak? So kalau you ada kesempatan bila ada yang berminat nak buat master ke, nak buat PhD ke, kalau you ambil bidang optics ataupun bio-optics, okay, you akan belajar this one. Okay. So saya tak nak fokus sangat you fokus sangat pasal equation kan. Yang penting you faham what is radiant, irradiant flux, okay. Irradiance, what is radiant. That's the most important. Okay, equation itu. Okay. So kalau you berminat, you boleh continue. Saya ingat bukan level degree untuk you nak ni. Okay. So saya terpaksa masukkan itu juga supaya you faham daripada mana datangnya absorption, okay, scattering, for example, radiant, irradiant, and so on. Okay. So kita tengok pada absorption coefficient, some of the contribution of phytoplankton, non-pigmented particles, okay, ataupun kita panggil sebagai detritus, okay, detritus ataupun non-algal particle, okay, pigment, okay, and colored dissolved organic matter, kadang-kadang dipanggil sebagai chromophoric dissolved organic matter, ataupun dipanggil sebagai yellow substance, ataupun dipanggil sebagai gap stuff, okay, dia banyak terms yang digunakan. Okay, and water itself. So kalau kita tengok kat sini, okay, total absorption coefficient equal, okay, absorption coefficient for pH. pH is a phytoplankton plus, okay, absorption coefficient for detritus. Okay, detritus ni kalau you ukur, you tak ada ni kerja lapangan You pernah buat SPM ke? Ada ni tak buat suspended particulate matter, you ada buat pernah ukur lab particulate inorganic matter, particulate organic matter dalam mana-mana lab sebelum ni? Tak ada orang jawab. Tak ingat lah doktor. Tak ingat, lama sangat tinggalkan ni UMT. Tak sure lah doktor. Lupa. Okay, so kalau you buat SPM, so bila you ukur, sebab you tak ada kerja lapangan kesian kan you. Kalau you ukur suspended particulate matter, okay, and then you bakar dia dalam oven pada 450 degrees, okay, you burn the organic, okay, matter. Okay. So bila you buang and then
that one PIM yang you ukur tu, particulate inorganic matter tu, that one is a detritus actually. Dia adalah detritus. Yang suspended particulate matter yang you ukur tu, dia involve pigmented particle such as phytoplankton, and non-pigmented particle. So bila you remove organic, dia akan tinggal inorganic. Inorganic tu dikenali sebagai detritus particle ataupun non-pigmented particle, AD. So class absorption coefficient by COM ataupun dissolved organic matter, G and AW for water. So kalau kita tengok kat sini, ini adalah daripada ni, ini adalah dari real yang itu, yang dia ambil daripada air laut, and then kita filter, and then kita pakai spektrofotometer. Dia bukan you ukur macam ukur chlorophyll tu, bukan. So you scan filter paper itself. So kalau kita tengok kat sini untuk phytoplankton, untuk phytoplankton dia ada absorption, strong pigment absorption and 443 and 676. 676. And low in the green wavelength. Ini adalah the absorption coefficient, absorption coefficient for phytoplankton. Dia ada two main peaks, the primary peaks and secondary peaks. Secondary peaks shows the chlorophyll concentration. Bila you ukur yang ni, you boleh relate kepada chlorophyll concentration. This one for accessories pigment. Kalau ada carotene ke, kalau ada phycobilin tinggi ke, biasanya dia akan peaks di sini. And for detritus and colored dissolved organic matter, so you can see that the curve is dia menurun, decrease exponentially with increasing wavelength. So the peak in the UV and blue wavelength, bermaksud bahawa absorption dia lebih tinggi di blue wavelength. Begitu juga dengan detritus, and low in the red wavelength. So kalau katakan air tu little bit high CDOM, high suspended particulate matter and high phytoplanktons, so you should expect that the reflectant in the blue is low. Seperti yang you buat exercise malam, you nampak dekat kawasan coastal area, low reflectant in the blue region. Because of what? Because of high absorption. So because we know that RRS, remote sensing reflectant, equal BB over A. So there is an inverse relationship between A and RRS. High A, that means low RRS. And then low A absorption and high RRS. High absorption, low RRS, low absorption, high RRS. So pure water absorbs strongly in the green, kalau you tengok kat sini, in the green and red wavelength. In the pure water, pure water. That means dia air yang tanpa ada particles. And then the scattering coefficient divided into two, forward, back scattering. So forward scattering and backward scattering. Forward scattering and backward scattering. So scattering can be caused by particles. Particles termasuklah phytoplankton. Phytoplankton juga dia akan scatter light in the green. Tapi yang paling banyak scatter light adalah suspended particulate matter. So scattering can be written as a B equal forward scattering plus back scattering. So kalau kita tengok kat sini, kalau apa yang kita sebut sebagai forward scattering bermaksud bahawa
okay, dia punya angular range is between 0 and okay, pi per 2. Pi per 2 okay, is a 90 degree. Okay, daripada 0 sehingga 90 degree angle. Okay, kalau tengok ni Zenith angle 90 hingga okay, 0 hingga 90. Back scattering okay, is between okay, pi 2, pi over 2 and pi. Okay, 90 sehingga 180 degree back scattering. Okay. So dalam remote sensing okay, ataupun dalam satellite oceanography, okay, back scattering is the most important lah, sebab dia akan reflect balik ke sensor. Okay, BF and BB, forward scattering and back scattering. Okay, so okay, we can calculate okay, using this formula. Okay, so you tak perlu faham okay, ataupun tak perlu nak hafal. So dia melibatkan solid angle juga. Dia okay, sine scattering angle. Okay, and then delta scattering angle. Okay, dia melibatkan solid angle di sini. Okay. In ocean remote sensing, BB is more important okay, than BF. Okay, back scattering is more important than forward scattering. Okay, and for the natural water, back scattering okay, is caused by phytoplankton, suspended mineral. Okay, that's mean suspended particulate matter, and water itself. Okay, and because of the very small size of CDOM, okay, so we can neglect okay, the back scattering from okay, CDOM. Okay, sebab dia CDOM ni dia terlalu kecil, so dia punya back scattering juga okay, is okay, very small. Okay. So dalam ocean remote sensing, okay, so back scattering daripada CDOM ni kita boleh ignore okay, sebab efek dia tak terlalu apa nama tinggi. So we have apparent optical properties. Okay, yang tadi inherent optical properties. Okay, so you can ingat inherent. Okay, the light properties that depends on the medium. Okay, and independent of the okay, the geometric of light field. Dia tak bergantung kepada the geometric ataupun the spectral distribution of light field. Dia cuma bergantung kepada particle sahaja. For the apparent optical properties, okay, it depends on both medium, okay, bergantung kepada medium, bergantung kepada particle, types of particle, concentration, shape, size, and so on, and also depends on the geometrical, okay, light field, okay, dari segi apa nama dia punya angle, okay, solar angle and so on. Okay, so example of AOP, apparent optical properties, is a RRS, remote sensing reflectant. Okay, remote sensing reflectant is the ratio between outwelling, okay, radiant divided by downwelling irradiant. Okay, the outgoing divided by ataupun the ratio between outgoing and incoming light. Okay, itu reflector. So they are used to measure the color of the ocean. Ocean appears blue due to high RRS reflected in the blue and low in the green and red. Okay? Especially in the open ocean because of low particles. Okay, so we know that okay, a low particle they absorb less. Okay, so because of there is an inverse relationship between RRS and okay absorption. So when there is a low absorption, okay, that means it can reflect, okay, more reflected, okay, in the blue. Okay, so the ocean appears blue because of high reflected in the blue and low in the green and red, okay, because of low particles. Yellowish coastal water due to high RRS in the green and red, okay, but low in the blue, okay, because in coastal water, okay, particles, okay, absorb more blue light, okay, so it will reflect, okay, less, okay, blue, okay, less blue, okay, and scatter, okay, more green and red, okay. So that's why you nampak air apa nama coastal area ni lebih kuning, yellowish, okay, warna nak ke kuning dan sebagainya because of high, okay, reflected in the green and red, but low in the blue. Okay.
So low amount in water particle have high RS in blue but low in the green. Okay. By mineral particles. So kalau kita boleh daripada apa nama optical properties of the water column, so kalau you boleh ukur cahaya, okay, ataupun reflector daripada apa nama guna spektroradiometer, kita ada spektroradiometer, so kita boleh nampak, kita boleh bezakan, okay, the water types, okay, based on their optical properties. Ini sebagai contoh yang apa nama daripada saya punya research yang kita buat. So kita buat apa nama ataupun kita ukur cahaya, okay, di South China Sea dan juga di Strait of Malacca. Okay. So we can divide, okay, the optical water types ataupun water types, okay, based on their optical properties. Okay. For the clear, okay, waters, okay, in the South China Sea, so we can see that, okay, high reflectance in the blue and low reflectance in the red. Okay, so there is a apa nama minor peaks, okay, in the green wavelength. Okay, nampak kat sini blue reflectance is high. Okay, so when you relate with particle, okay, chlorophyll, suspended particulate matter, and sedum, okay, so we can see that, okay, all particles, okay, are relatively low concentration. Okay. Tengok particle dia, okay, punya concentration dia adalah rendah, 0.7, okay, SPM cuma 0.49 dan colored dissolved matter, okay, sebab okay, less than 0.05 per meter. Okay, so we have a class 2. Class 2 is the intermediate waters, okay, in between coastal and offshore water. Okay, intermediate waters, okay, between coastal and open ocean water. Okay, so reflectance in the blue is low, okay, but peak, okay, in the green and okay decrease, okay, into the longer wavelength. Okay, chlorophyll kalau nampak kat sini, chlorophyll dia meningkat 0.46, SPM juga meningkat 1.5, sedum juga meningkat. So bila partikel meningkat, okay, dia punya optical properties in term of reflectance, curve, okay, magnitude and shape dia juga akan berubah. Okay, so dia ada kelas yang ketiga, okay, especially in the Strait of Malacca, and because of particle, okay, high amount of particle, chlorophyll, SPM and sedum. Kalau you tengok chlorophyll, okay, average is about 1.7, SPM is about 6.5, okay, and sedum, okay, is more than 0.2. So we can expect that, okay, the absorption in the blue is very, very high. Okay, so it will produce low reflectance in the blue. Okay, and high reflectance, okay, in the green, okay, because of high suspended particle matter, high scattering, okay, the green and red. Okay, so kat sini you boleh nampak, okay, dia akan reflect less blue tetapi dia akan reflect more green and red. That's why air dia warna nak ke kuning-kuningan, okay, yellowish. Okay, so this one is okay, apparent optical properties, okay, reflectance and how these optical properties, okay, can be used to differentiate water column, to differentiate, okay, water quality status, okay, in apa nama in the ocean. Okay. So 504 kita boleh stop dulu tak? 5 suku kita start balik. Boleh doktor. Ke semua dah you start awal pada saya. Okay, to start saya nak semayang dulu. Okay, yang tak semayang boleh semayang lagi. Boleh semayang dulu. Saya pun ngantuk ni petang-petang.
So saya ni lah, kita stop lah. Stop video. Kita start balik pukul 5 suku. Ya. So satu lagi terms selain pada remote sensing reflector RRS, okay, adalah water living radiant, simbol LW. Water living radiant. Radiant is a L, okay, simbol L. Water living radiant LW. So these properties, okay, dia sama juga macam remote sensing reflector RRS. So tapi kita kira sebagai radiant, okay, water living radiance. Okay. So kita boleh kira, okay, okay, daripada formula LU, okay, 0 plus tu is okay, light, okay, just above the surface. Okay. So kalau you ada instrument, okay, untuk ukur, okay, outwelling radiant, okay, LU, okay. So kita boleh kira, okay, outwelling radiant just below the surface. Okay. 0 plus is just above the surface. 0 minus is just below the surface. So kita boleh kira, okay, dia punya nama outwelling radiant or water living radiant, okay, just above the surface, yang keluar daripada surface, that exit from the surface, okay, using the, okay, underwater light. Okay. So LU, okay, outwelling radiant, okay, just below the surface times 1 minus rho, okay, theta W. Okay, rho is a Fresnel reflectant. Okay, Fresnel reflectant of air-sea interaction is about 2%. Okay, it's about 2%, and theta W is a refractive index for seawater. Okay, it becomes 1.345. Okay. So this is another terms of apa nama RRS. Kita panggil sebagai, okay, water living radiant. Cahaya yang keluar exit, okay, from the sea surface. And then above water downwelling irradiant, okay, downwelling maksudnya masuk ke dalam, downwelling, okay, from the source of ataupun from the solar radiation, okay, yang masuk, okay, water living yang keluar. Water living adalah radiant, okay, yang masuk adalah irradiant. Okay, so if we can, or if we have a, okay, data or, okay, downwelling irradiant just below the surface, so we can measure, okay, downwelling irradiant just above the surface. Okay. So, okay, kalau dalam lab saya boleh tunjuk apa nama peralatan spektroradiometer yang kita ada, yang ukur upwelling, okay, irradiant ataupun outwelling radiant dan juga downwelling, okay, irradiant. So biasanya kita ukur dalam air. So daripada data tu, and then, okay, kita come up dengan ataupun kita derive the water living radiant and downwelling, okay, irradiant. So downwelling irradiant, okay, so we can measure from okay, downwelling irradiant, okay, for data just below the surface, okay, times 1 plus alpha. Alpha is a Fresnel reflection albedo, okay, it's about 4%. Okay, so from water living radiant and, okay, downwelling irradiant, okay, we can calculate, okay, remote sensing reflectant. LW divided by ED, okay, 0 plus, okay. ED just above the surface. Okay. So, okay, remote sensing reflectant kita boleh ukur, okay, daripada, okay, the ratio between, okay, outgoing, okay,
radiant and incoming irradiant. Okay? LW and EDW. And diffuse attenuation coefficient, okay, KD, okay, KD is AOP. So if you have data from ED, okay, ED 0 plus, okay, and ED, okay, at a certain depth, okay, at depth Z, so we can measure KD. Okay, KD is a diffuse attenuation coefficient. Okay, the light, okay, reduction or the light loss per meter due to scattering and absorption. Okay. So KD is high, meaning that, okay, more light is lost, okay, or more light is attenuated, okay, per meter. Kalau KD nilai dia rendah, low KD, okay, that means more light can penetrate, okay, deeper. Okay. Clear water has low KD, okay. Turbid water has high KD. And then kita tengok kepada relationship, okay, the relationship between AOP, apparent optical properties, and IOP, inherent optical properties. Okay, so actually remote sensing reflectant, okay, we can relate with IOP, inherent optical properties, okay, by this formula yang saya terangkan tadi, RRS reflectant equal BB over A, okay, BB over A, or BB over A plus BB interbits water, okay, interbit water BB over A plus BB. Okay. So sebab apa dia tambah BB bawah? Sebab BB, okay, has a significant effect due to high, okay, scattering, okay, by suspended particulate matter. Okay. But in clear water, because of very low BB, so we can ignore, okay, BB ke bawah ni lah. Okay. So jadi BB over A saja. Okay. So RRS equal BB over A plus BB in the turbid water. Okay, but in the clear water, we can ignore BB. So RRS equal B over or BB over A. Okay, so F over Q is a factor. Okay, dimensionless factor. Okay, for this relationship. Okay. And diffuse attenuation coefficient. Okay, diffuse attenuation coefficient or KD. Okay, so we can measure KD, so we can relate. Okay, so we know that diffuse attenuation coefficient is a AOP. Okay, apparent optical properties. So okay, we can relate with IOP. So KD, kalau you boleh ukur A, okay, absorption and backscattering. Absorption kita boleh ukur dalam lab. Okay, backscattering kita boleh pakai instrument. Okay, kita ada hydroscat, actually, kita ada hydroscat. Yang kita boleh ukur backscattering. So KD equal A plus BB, okay, absorption plus backscattering, okay, divide by mu D. Mu is the average cosine of downwelling radiant, lebih kurang 0.7. Okay, it depends on solar radiation. Itu kita boleh kira lah. Okay, kalau you tahu ukur berapa, okay, you ukur dan hari apa, okay, dan kita boleh kira mu D, okay, average cosine for downwelling radiant. Okay. So there is a good, okay, correlation between AOP, apparent optical properties, and inherent optical properties. Okay, because absorption and scattering, okay, control the spectral, okay, distribution, okay, of light in the water column. And then case 1 case water, okay, pernah dengar kan sebelum ni kan case 1 case water? Tak benar. Tak pernah. Dengan you intro to marine science ada kan case 1 case 2 water. Subjek nama intro to marine science dia ada ni terangkan pasal case 1 case 2 water. Saya ingat student marine science pada tahu what is a case 1, what is a case 2 water. Okay. So case 1 water, okay, this one kita classify based on, okay, the optical properties of water. Okay, so case 1 water, okay, is a water
whose optical properties are determined primarily by phytoplankton and its related, okay, uh, decay products, okay, such as detritus and sedum. Okay, bermaksud bahawa, okay, perairan tu ataupun dia the optical properties is dominated by, okay, the optical properties of phytoplankton and, okay, their, okay, degradation products, okay, that produce suspended particulate matter and sedum, okay, meaning that, okay, the origins of SPM and sedum, okay, is from phytoplankton, okay, especially in the clear water, in the open ocean water, okay, in the open ocean water, okay, when, okay, there is no source of, okay, terrestrial origin, okay, dia tak ada sumber daripada terrestrial, okay, dia kebanyakan apa nama SPM dan juga sedum selalunya dia ada sumber daripada terrestrial, daripada fresh water flow, okay, daripada river flow dan sebagainya. So especially in the open ocean, okay, so most sedum, okay, and detritus, okay, are from, okay, the degradation products of phytoplankton. Phytoplankton dah mati, dia akan, okay, jadi apa nama detritus dan juga sedum, okay. Itu yang kita namakan sebagai case one water. Okay, there is a good relationship between phytoplankton and sedum, okay, and detritus. Sebab apa sedum and detritus dia berasal daripada phytoplankton. Okay, and, okay, the optical properties, okay, is dominated, okay, the optical properties are dominated by phytoplankton, okay, apa nama light. Okay. So case one water selalunya kita refer kepada, okay, open ocean, okay, clear water. Okay. Case two water, okay, other substance, okay, other substance which do not always co-vary, okay, that are co-variation with the phytoplankton pigment, okay, dominated the optical properties of water body. Okay. So there is a different with case one waters. Okay, so bila case one waters tu ada substance tu, okay, dia berasal daripada phytoplankton. Tetapi untuk case two water, okay, the other substance such as, okay, detritus and colored dissolved organic matter, okay, originated from the other sources. Dia bukan berasal daripada phytoplankton. Okay. So dia ada impact kepada optical properties dan, okay, dia tak co-vary, dia tak ada co-variation with phytoplankton. Okay, kalau di open ocean, kalau phytoplankton tinggi, okay, so you akan dapat detritus juga akan meningkat, sedum juga akan meningkat. Okay, tetapi kalau di coastal water, because, okay, the sources of this substance, okay, are from the fresh water, okay, from the terrestrial, okay, origins, okay, so there is no co-variation between phytoplankton and other non-pigmented pigments. Okay. So waters with high amount of sedum and suspended organic particle from land runoff, okay, that are not related to the phytoplankton decay products. Okay, itu yang kita panggil sebagai case two water. Okay, it's a very complex, yeah, very complex. It's a coastal and near shore water. Okay, so dia punya optical properties dia is not dominated by phytoplankton, but is dominated by, okay, sedum and suspended particulate matter. Okay. So kalau you tengok kat sini, this one is a case one water, kita kata, okay, blue waters, okay, very clear water is a case one water, okay, case two water, okay, is for the coastal water. So when we compare, okay, the optical properties, okay, of reflectant, okay, so we can see, okay, there is a, okay, a big difference, okay, between, okay, case one and case two water. Okay, kalau nampak case one water, okay, the blue is a very high, okay, reflecting the blue, okay, but it's a very low, okay, the case two water. Okay. And then measurement of IOP, okay, inherent optical properties. Okay, so,
kita ada spectral absorption and attenuation sensor, kita ada di lab yang ni. Okay, kita ada hydroscat backscattering sensor, ini juga kita ada. Okay. Kita ada 4 wavelengths. Okay. And then we can measure the absorption using the filter technique or using spectrophotometer. Okay. Ini adalah untuk ukur inherent optical properties, absorption, attenuation, and backscattering in the water column. Absorption kita boleh pakai spectrophotometer. Tapi untuk backscattering, so we have to use instrument. Dia tak boleh pakai tak boleh buat dalam lab. And then measurement of AOP, apparent optical properties, especially radiant and irradiant, upwelling and downwelling irradiant. So we have a hyper OCR, ocean color radiometer, for upwelling radiant and downwelling irradiant. Ini yang kita ada. Dia ada dua. Satu untuk ukur downwelling gradient, satu untuk ukur upwelling gradient. Dan hydro-red itu juga kita boleh pakai untuk ukur upwelling and downwelling. Sebab dia satu alat ni dia ada dua, up and down. So kalau hypo CR yang seperti yang kita ada, kita kena pakai dua instrumen yang kita attach kepada frame dan kita jatuhkan dalam air. Tapi hydro-red E2 ni dia boleh pakai dua-dua lah, atas dan bawah. So dalam satu alat dia boleh measure dua quantities of spectrum. So habis, ada apa-apa soalan? Adam, Shankar, Maudin? Tak ada, doktor. Doktor, saya nak tanya. Alia. Kan yang tadi basic radiometric quantities tu kan? Ya. So kalau 3D dia guna steradian, kalau 2D dia guna radian, macam tu ke? Kalau 2D, tak usah dia jadi itu ada double. You gonna off you punya. So kalau 2D, 2 dimension, 2D angle, itu adalah dalam planar, dalam flat. Dia dalam 2 dimension. Itu kita bagi sebagai radian. You ukur dia punya radian ataupun kita panggil sebagai arc length. Arc length pada satu point. Arc length itu adalah dalam unit radian. Tetapi kalau dalam 3D ataupun dalam sphere, spherical, dalam 3D angle of a sphere, kita kenali sebagai steradian. Kalau 2D dalam bentuk flat, planar, 2 dimension, dikenali sebagai radians. So kalau actually pi dia mewakili radian lah. Pi dia mewakili radian. Maksud dia kalau pi sama dengan 3.142, satu pi ataupun satu radian, 3.142, lebih kurang dengan 180 degree. Kalau 2 pi, 2 radians. That's why bila you convert tu degree kepada radian, so dia kena bahagi dengan 180 degree. Sebab 1 pi sama dengan 1.342 radian. So ada apa-apa soalan lain? Aisyah, Alia, Aliza, Amirah. Saya tak ada, doktor. Tak ada. Dia juga, doktor. Azizul, Fadilah, Farish, Herma, Aika. Tak ada, doktor. Tak ada, doktor.
Tak ada lagi, Doktor. Tak ada lagi. Good. Doktor, Ya. doktor pure water tu contoh dia ocean. Kalau natural water tu fresh water macam tu kan doktor? Pure water ni yang tak ada partikel lah. Pure water. Hmm. Water sahaja. Natural Water water sahaja. tu natural lah. Natural di sedaran. Pure water ni, that's mean you remove all particle. Dia tinggal air je. Dia tak ada plankton, tak ada, suspended tak ada, sidom tak ada. Maknanya you tapis dia, you buang everything. It's a pure water. So kiranya example of pure water Example Untuk- of pure water, bukan ocean lah doktor. dia bukan ocean lah. Kalau ocean tu kita bagi pure sea water. That's mean you remove everything. Kalau pure water is a fresh water lah. Macam you tapis di lab tu, air suling tu is a pure water. Oh. Kalau pure sea water, dia different pula. Dia ada garam kan. Dia ada salt. Okay doktor. Terima kasih doktor. So Juliana, Kashwin, Kivita, Kumta, Lisa. Ada doktor. Tak ada. Ada. Mai, Mas Rina, Muhammad, Mbak Adilah, Mai. Saya ingat saya panggil Mai pada semalam, dia tak jawab. Tak ada doktor. Tak ada. Ni siapa? Mai. Mas. Mas. Mai mana? Ada. Baru jawab Mai. Sorry doktor. Lain-lain tak ada Tan, T, Q, Chong, Wong, Syakir, Tak ada. tak ada. Raja, Chong, Sabrina, Syahira, Naidi, Syahira, Shankar, Sia, Siti, Syahrina, Syafika. Okay, so kalau tak ada, saya ingat kita continue. Saya tak tahu, 26 cuti ke? Ada cuti ni apa-apa tak? 26 hari bulan. Cuti keputeraan ni doktor. Keputeraan apa? Sedap. Terengganu? Kalau tak silap saya. Terengganu. Kamu tak duduk Terengganu kan? Jadi tak. Saya Terengganu doktor. Cuti doktor. Kebanyakannya orang luar dari Terengganu kan, jadi tak ada cuti lah. Bila pun cuti doktor. Tapi doktor nak doktor cuti lah. Saya duduk rumah, walaupun cuti pun saya boleh buat online di rumah. Kami kesian kat doktor. Kesian apa? Kesian kat doktor. Doktor nanti You kalau penat. kesian kat saya, dia patutnya kita boleh habiskan sebelum semester break semua kelas. Itu baru nama kesian. Kan? Mana you habiskan Kesian kat everything. sini doktor. So 26 ni macam mana? You nak cuti? You cuti pun macam tak cuti sekarang pun you cuti kat rumah. 26 macam mana? You nak buat tak kelas? Kalau saya nak buat je sebab saya nak habiskan cepat, and then you boleh fokus kepada you punya mini project tu. Doktor 26 tu lab kan doktor? 26 lab ke? Lab. 26 lab. Saya ikut major. Boleh tak kita buat? Saya boleh je. Boleh je doktor. Kalau je, kita doktor. buat awal kan doktor? Macam Awal kan sekolah bila? lain tak ada kan cuti kan. Pagi. Kita buat. Oh, you nak buat pagi? Boleh, saya tak ada masalah. Pukul 10 Kita ke buat doktor? pukul 10 je, 10 sampai pukul 1. 10 hingga 1. Kalau hari tu kelas lain tak ada. Rasanya macam tak ada. Ya, kita orang lain kata ada kelas. So sebab you akan ada ni industrial in classroom. Saya pada bulan Mei kot. Saya je buat
Paruh daripada PKS patut lagi top lah. Okay, mungkin jam-jam turun 2 jam top pada bulan 5. So on 26 kita buat pukul 10, tapi you kena confirm lah dengan lain-lain punya kelas kalau dia orang tak ada ataupun dia orang memang batalkan kelas. Okay, so saya ingat kita buat masa tu lah. Okay. Sebab saya rasa tak semua orang duduk Terengganu, jadi dia orang jadi you tak cuti lah. Yang you cuti kalau you masuk duduk di college. You duduk di Terengganu, so saya ingat tak ada masalah lah kot. So kalau tak apa, satu lagi mengenai mini project tu, so nanti saya akan upload apa yang perlu untuk proposal ni. Proposal is very simple, jadi bukannya macam proposal you buat final year project tu, it's very simple. Okay, you kena tahu dia punya title, you kena tahu dia punya objektif, and then you kena tahu dia punya konsep dia, apa yang you cuba nak basically analisis lah. Sebagai contoh, katakan okay, you nak analisis dia punya monthly punya variation. Yang kedua, you nak analisis okay, dia punya seasonally punya variation. Okay? Macam itu je. Okay? And then dia punya source of data yang you nak pakai lah. Okay? And then berapa lama tempoh you punya analisis data tu. Okay? So dia bukan macam ni macam proposal you nak buat ni. Saya nak very simple. So selepas tu kita akan bincang, you akan present sikit, kurang daripada 5 minit, and then kita akan bincang. So setiap group saya bagi 5 minit je termasuk perbincangan. So saya tak nak nanti you dia kata you terlalu ni sangat lah, you punya projek tu nampak terlalu kompleks sangat, and then you tak ada masa. Sebab saya assume bahawa dalam masa sebulan tu everything dah siap. You buat analisis, and then you buat sedikit report, very simple report, and then submit untuk you punya mini project. Okay, so hari Isnin pukul 10 hingga pukul 1. Anisha kata jangan pukul 8, dia tak bangun tidur lagi. And then, Bodoh lah Nisha ni. Alah bunga ni. okay. Alia Industrial Talk selepas raya, Alia 20 lebih, 23 ataupun 24. Okay, selepas raya. Okay. Industrial Talk. Mungkin sejam setengah macam tu lah. So kalau tak ada apa-apa, kita jumpa pada minggu depan. Lihat yang keempat. Ya,